Hello, good morning, friends. I welcome you to Saijayani Academy CET online coaching. Myself, K.R. Chandrasekhar Gowda, selection grade lecturer, retired, and I have worked more than 35 years in the institution, Polytechnic institution, and I am taught about only the mathematics since 1985. It is what, more than 35 years. And as well as I have taught many more classes of CET in Mysore, in Chanpatna, in Gulbarga, as well as in Shumaga also. This year you will have only the 20 marks questions that you have that already explained. And we have already covered the determinants, matrices and determinants. All the portion is over, only a part of the solutions of the equation is left. That is what I am taking today, and some examples, how we can solve the examples very easily, very simply. So the determinant, it is used to obtain the solutions of equations, that is called as simultaneous linear equations, and this method is called as a Cramer's rule, or it is also known as a determinant method. That is what I have written. There are two parts. One is solutions of equation having two variable. Variable means x and y. It is what a1x plus b1y is equal to c1 is a one equation, and a2x plus b2y is equal to c2 is another equation. This is what two equations are given. Then what may be the solutions of x and y? So for that calculation, you have to find out first is what is delta. Delta is the coefficient of these two x and y coefficient of the equations. A1 is the x coefficient and B1 is the y coefficient, and the second is A2 and B2 is the y coefficient. So right here, this is what the column x, first column is the x coefficient and the second column is the y coefficient. That is what you have to remember. And next term is delta x is a determinant, and delta x is obtained. That is what the x coefficient A1 and A2 is to be replaced or changed by the constant, that is what C1 and C2, C1, C2 in the first column, and the second column remains same, B1, B2. And next one is delta y. It is what A1, A2 in the delta is same, but B1, B2 is to be replaced by a constant is C1 and C2. This is how you have to write out in theory all these three and expand the determinants. The solution of x and y is given by, there is a formula, x is equal to delta x by delta and y is equal to delta y by delta is a solution of x and y, and where the delta value should not be equal to 0. It is not equal to 0. If it is equal to 0, you will not get the solution of x and y. This delta x and delta y may becomes 0, but not your delta is equal to 0. Adu 0 barabardu, not equal to 0. Then these values of x and y will satisfied. ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ x ಮತ್ತು y, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗಲ್ಲೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ C1 ಬರುತ್ತೆ, C2 ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ 10 ಇದ್ದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ 15 ಇದ್ದರೆ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ CET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ? ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. 1 and 2, 2 and 1, 3, 4 ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. So take these x and y values given in the option. Here you put in your equation 1, see that are you getting 0 in the particular equation, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ C1. So you have to write in the determinant means it should be right side C1 and C2. Then how you will get a question, and that question is to be ticked in your CET question paper, which option is satisfies. Similarly, the solutions of equations having 3 variable, ಇಲ್ಲಿ 2 variables ಇದೆ, x ಮತ್ತು y. 3 variable x, y and z ಇರ್ಬೋದು by Cramer's rule. For that equation ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, let a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. d1 is a numerical constant. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. a1, b1, c1 coefficient. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ಈ ಥರ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ a1 a2 a3 ಏನಿದೆ replaced by a constant ಅಥವಾ right side value numerical d1 d2 d3. Second column and third column remains same. Delta y, the y coefficient is to be changed by the constant, and x and z coefficient remains same. That is what a1 a2 a3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, c1 c2 c3 ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ d1 d2 d3 ಬರುತ್ತೆ. z ಅಲ್ಲಿ z coefficient is to be replaced by the constants, that is what numerical value d1 d2 d3, and these two are same. This is how you have to write out. ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಜೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅದರ್ ದೆನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ 2 equations ಆರ್ ಗಿವನ್, ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ 2 equations ಗಿವನ್, 2 equations are given, the question may be finding solution of x and y, or what are the values of x and y ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. If 2 equations are given, you want to find the values of x and y, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, these values of x and y is directly just a put in your equation, see that both the equation are satisfying, and that option is correct and need not calculate all these. This is how you have to answer. You need not calculate delta, ಎಲ್ಲದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. It takes a time.
It is in the theory part only you have to do it, but here ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆವಾಗ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ 10 5 ಅಥವಾ 6 9 ಹೀಗೇನಾದರೂ ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ, ಈ ಥರ ಒಂದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೀಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮೂರನೇ ನೋಟು, ಇಫ್ 3 equations are given, he will ask the question for the value of only ಡೆಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ, ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಷ್ಟು 4 ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್, ಪುಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇನ್ ದ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸಿ ದಟ್ ಒಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಒಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಟರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಾಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. CET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇಫ್ 3x minus of 2y is equal to -1, ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್, and 2x plus 3y is equal to 8. Then the values of ಏನು ಕೇಳಿದಾನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎರಡೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲೇ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಎ is given, it is what, x is equal to 2 and y is equal to 1. ಇದು ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಿ, x is equal to 1 and y is equal to 2. ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x is equal to 1, y is equal to half. ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x is equal to half and y is equal to 1.
ಈ ಥರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಹಿಯರ್? ನೀವು ಎಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಆರ್ ಎರರ್, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ, 2 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ 3 × 2 is 6 ಆ್ಯಂಡ್ y = 1 ಹಾಕಿದರೆ 6 - 2 ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ -1 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. You go for the second option. X is 1, 3 × 1 is 3 and y = 2, 2 × 2 is 4, therefore 3 - 4 is -1. ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. x = 1 is 2 × 1 is 2 and 3 × 2 is 6, 6 + 2 is 8. Your option B is correct. Option B. This is how we can check the solutions of the simultaneous equation. ಆನ್ಸರ್ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ 1 minute and 1.8 minutes ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ 3 hours ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 1.8 minutesಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 minutes. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 1 minuteನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ 2x + 4y is equal to 8 and 3x minus of 2y is equal to 4, then the values of x and y ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1, 2, ಬಿ 2, 1, ಸಿ -2, 1, ಡಿ -2, -1. Same. Check here. Just trial and error method. Take the first option. 2 × 1 is 2 and 4 × 2 is 8. 8 + 2 10 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿರೋದು 8. Even that is also not satisfying. ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Next go for the second one. 2 × 2 is 4 and 4 × 1 is 4. 4 + 4 is 8. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3 × 2 is 6 and 2 × 1 is 2. 6 - 2 is 4. Therefore, your option B is correct. This is how you can check in the your solution. ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಫ್ 3x + y is equal to 6, 2y + z is equal to 5, and 2x plus 2z is equal to 0 are the linear equation, then the value of a determinant of coefficient are the linear equation, are the linear simultaneous equations. Then the value of determinant of coefficients of x, y and z by Cramer's rule.
by Cramer's rule. Cramer's rule. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10, ಬಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 12, ಸಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -14, -14 and D is 14. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ವಾಟ್? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಡ್ಡಿನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 1. ಜಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಅದು 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ 3 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ಲು. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಇದೆ, ಜಡ್ ಇಲ್ಲ, 0. ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 0, ವೈ ಇದೆ 2 ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು, ಜಡ್ಗೆ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಈಸ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು, ವೈ ಇಲ್ಲ 0 and x is 2. This is what your delta determinant. And you know the expansion of third order determinant, that is what 3 bracket off. Leaving the row and column, this is becomes a one more determinant, and this is a 2 into 2 is 4 and minus. For this secondary you have to multiply it minus, it is becomes 1 into 0 is 0 over. Next is this is what the second element, write always with minus sign of 1. Now leave this next part, you have to leave this one, and remaining is 0 and 2, 1 and 2. This is becomes 0 and 2 is 0 and minus of 1 into 2, it is becomes a 2. Last one is plus 0, and whatever the determinant remaining calculation, you need not worry, it is becomes a 0 only. Therefore your answer is 4 3s are 12, minus 0 into 3 is 0, minus 1 into 0 is 0, minus into minus is plus, 2 into 1 is 2, your answer is 14. Therefore option D is correct. 14 is correct. This is how you can write the delta or delta x, or it may be a delta y. ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, if 3x plus y is equal to 6 and 2y plus z is equal to 5, 2x plus 2z is equal to 0 are the linear equation, then the values of x, y, z, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಇದು 1 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಇರಲಿ, ದೆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x, y and z are option A. 2
x is equal to 2, y is equal to 1, and z is equal to 3. B option. X is equal to 3, y is equal to 1, and z is equal to -1. C. X is equal to 1, y is equal to 3, z is equal to -1, and D. X is equal to -2, y is equal to -1, z is equal to 2. ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. This may be a expected question if there are 3 equations are given. What are the values of x, y, z? Very easy to answer. Just you put these values in your equation. One equation ತಗೊಂಡು ಸಾಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. x is equal to 2 ಆದರೆ 3 into 2 6 ಆಯ್ತು. y is equal to 1 ಆದರೆ 7 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. It is wrong. Next, you go for B. B is equal to 3 into 3 9, y is equal to 1, 9 plus 1 10 ಆಯಿತು. Wrong. Next, go for C. X is equal to 1 is that is what 3 into 1 is 3, and y is equal to 3. Okay, it is 6 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ z -1 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 and 3 ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೂರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. 3 into 2 is 6, and z is equal to -1, 6 minus 1 5. Even you can check here, that is what x is equal to 1 means 2 into 1 is 2, z is equal to -1, that is what 2 into -1 is -2, 2 minus 2 is 0. This is how you need not to calculate delta x. It is in theory part you are calculating, but not here. Here is you have to only check by substituting your option values. ನೀವು ಒಂದು ಐಸೈಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬರಲಿಲ್ಲ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ simultaneous equation solution.